un moment dan presque, toujours en silence vu, regard as quelque, un qui fait ce que elevate, preview, it vous penses cette personne est différente de moi, plus discipliné, plus forte, plus organisé, pétomime émotionnellement, plus maya, et sans vous en rendre compte quelque chose, c'est fiche à l'intérieur parce que cette comparison ne se joue pas seulement sur le plan rationnel, elle touche à l'identité, vous n'y pensez pas simplement, je n'y suis pas arrive, vous pensez je n'y suis pas quelqu'un qui arrive. C'est le mythe le plus tendre qui circule chaque début d'année lidicule la discipline est un trait de personnalité et un ensemble de stratégies invisibles. En psychologie, on appelle fila la distribution interne. Lorsque vous expliquez le succès de l'autre par son caractère et votre propre, échec par une prétendue défaillance personnelle, mais la vérité rarement dite, est la suivante. Les personnes constantes ne sont pas plus motivées que vous. Elles ont simplement cessé de se mesurer à leurs émotions, et cela change tout. Quand vous croyez que le problème est un manque de force, vous essayez de le résoudre par plus de pression, vous promettez davantage, vous exigez davantage, vous vous serez davantage. Et toute pression excessive finit, tit ou what par provoque une rupture c'est pour cela que Janvier commence dans l'euphorie, et que février se termine dans la culpabilité. Le mythe de la discipline vous enferme parce qu'il déplaise la rigueur. Au lieu d'observer l'environnement, vous attaquez le moi. Au lieu d'ajuster le système, vous remettez en cause votre valeur. Et voici le point, le plus sensible peut le plus douloureux, plus vous êtes intelligent et conscient, plus ce mythe vous fait mal. Parce que vous savez ce que vous devriez faire. Et vous ne le faites pas et cela crée une honte silencieuse. Mais écoutez attentivement, presque comme un murmure clinique, la honte n'a jamais construit la constance, elle ne construit que des cycles de size et d'abandon les personnes qui paraissent fortes ne se sentent pas fortes en permanence. Elles ont simplement appris ni plus négocier avec leur fatigue mentale, non pas qu'elles s'en soup, mais parce qu'elles se sont lassées de recommencer à zéro et Peter Corfond vous êtes fatigue, vous aussi, fatigue de faire des promesses émotionnelles et de les briser en silence. Fatigue de vous, sentir en retard, dans votre propre vie. Si cette part de vous, a touché d'une manière ou d'une autre, ni rationalisez pas reconnaissez-la, et si cela fait sens pour vous, écrivez-la, en commentaire, ni serait que, moi aussi, je me compare. Parfois, l'admettre est audacieux, la première, geste discipline réelle, cesse de se mentir. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez ce schéma au début de l'année quelque chose s'allume en vous de l'énergie de la clarté. Une sensation presque spirituelle de cette voice c'est la bonne et dépendante quelque summons, que fonction pousse sans événement marquant sans échec spectaculaire, cela disparaît tout simplement, c'est l'évitit déviant plus lourd à la salle du sport déviant une contrainte, le plan qui semblait évident commence à demander un effort et l'effort commence à paraître c'est là que la majorité concrète j'ai perdu la motivation, et traduit, cela comme un défaut personnel. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurobiologie. La motivation initiale n'est pas de la discipline. Elle not de la nouveauté et de l'anticipation de la récompense. Votre cerveau libère de la dopamine lorsqu'il imagine une version future améliorée de vous-même, plus saine, plus organisée, plus apaisée. Le problème, c'est que le cerveau n'est pas conçu pour soutenir l'anticipation sur la durée. Quand la nouveauté disparaît, la dopamine chute. Et ce qui reste ce n'est pas l'enthousiasme c'est la rue. Les personnes qui dépendent de la motivation s'y arrêtent exactement ici. Les personnes qui construisent la constance s'y attendent audacia à ce moment-là. C'est le basculement silencieux elles n'interprètent pas d'énergie comme un signal d'art, mais comme le point officiel de départ du vrai processus. Pendant que la majorité demande, pourquoi je ne suis plus motive. Ces personnes le demandent, qu'est ce qui fait. Même sans envie, vous percevez, la différence, la motivation est, émotionnelle, la constance est, structurelle, ce qui comptense, la motivation vivant en cycles,
Pix dentausium gives perios to bond and gives culpabilite gives recommencement cest epuisant eprofondment epuisant avec la tang la fatigue nest plus summent physique el deviant existentiel view commences a doubter de votre propre apparal de votre engagement interior et voici undetailed daunt presque personne y parle chaque fois que vous faites une grande promesse porte par l'enthusiasme et que vous ne la tenez pas une partie de votre confiance en vous s'envie et non pas parce que vous êtes incapable mais parce que vous jouez à un home id concours pour dura. Les personnes constantes n'essayent pas de se sentir bien pour elles agissent pour ne pas dépendre de ce qu'elles ressentent. Elles savent qu'il y aura des jours sans envie, sans éclat. C'est pourquoi elles construisent des accords simples avec elles mêmes des accords quine exigent pied d'émotion comprendre thella est profondément libérateur parce que la question change de place. Ce n'est plus comment retrouver la motivation. Mais, comment continue, même quand la motivation n'y vient. Si vous êtes déjà senti coupable d'avoir perdu l'élan épars un début enthousiaste écrivez en commentaire, je pense que c'était un manque de force. Cette reconnaissance silencieuse crée quelque chose de puissant moins d'auto, accusation et plus de lucidité. Il existe en vous un vieux pied change, el vieux prova que cette fois cic va marcher, prova que vous êtes capable, prova et vous et autres que cette fois sera differente c'est pour thella que les objectifs grandioses sans cesse. I les nourrissent lego avant même de produire le moindre changement réel, je vais me lever à 5 heures. Je vais m'entraîner tous les jours. Je vais tout changer d'un coup, cassan noble, mais psychologiquement. C'est fragile parce que l'ego préfère un plan parfait qui ne commence jamais et un petit plan qui expose son imperfection quotidienne. Commence a petit semble humiliant 5 minutes de méditation, 10 pages par jour, 2 séances de sport par semaine. L'esprit critique se moque, que ne changera rien. Mais voici la vérité qui transforme des vies en silence. Le cerveau change par la répétition, par l'intensité. Les micro-actions fonctionnent parce qu'elles n'activent pas la résistance. Elles ne demandent pas du courage, elles demandent seulement de la présence. Et la présence, vous pouvez la soutenir. Quand vous commencez, petit quelque chose de profond se produit, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui tente ses engagements. Et l'identité précède le résultat ce. N'est pas la quantité qui construit la confiance, c'est la constance. Chaque petite action tenue en un message silencieux. Je fais ce que je me promets. C'est puissant et dangereusement sous-estime. Les personnes qui atteignent leurs objectifs n'essayent pas de se transformer rapidement. Elles essayent simplement de ne pas abandonner, et peta est cu le point le plus sensible pour vous. Si n'est pas que vous hos dans vos objectifs, c'est que vous perdez vous-même quand vous en faites trop. Commencer petit est un acte de respect intérieur. C'est dire, je vais prendre soin de moi sans me violenter, et cela demande une véritable maturité émotionnelle. Si vous sentez que vous sabotez toujours en voulant trop en faire, écrivez en commentaire. Je commence grand et je disparaître. Et si cela fait sens, dites aussi avec une simplicité humaine, vous regardez cette vidéo en ce moment. Parfois, c'est rappeler qu'il y a encore dans un lieu réel, et de faire descendre le changement du plan idéal au plan possible. Le problème n'a jamais été tomber fait partie de tout processus humain. La véritable rupture se produit dans le sens que vous donnez à la chute vous manquez une journée. Vous souhaitez un entraînement, vous brisez une routine, et en quelques secondes l'esprit s'emballe à tout n'arrives jamais à tenir quoi que ce soit. Cette pensée ne décrète pas en fait. Elle prononce une sentence en psychologie, on appelle cela la pensée tout au urine. Soit vous êtes parfait, soit vous êtes un échec. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de contenu imparfait. Les personnes qui abandonnent leurs objectifs ne renoncent pas parce qu'elles ont fait une erreur. Elles renoncent parce qu'elles ont transformé leur identité. Un faux pas devient une épreuve, une mauvaise journée devient un diagnostic, et tout le projet est pour s'alléger la douleur de la frustration. Mais observez attentivement ce qui continue même quand ils échouent, ils ne romantisent pas l'erreur, mais ils ne la transforment pas non plus en jugement moral.
Poro Leroux est en événement par une définition. Cette différence est silencieuse, mais d'une efficacité redoutable quand vous hos et que vous continuez quelque chose de nouveau. Se produit dans le cerveau, vous apprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer, at cela redoute l'anxiété, la rigidité et l'auto-sabotage. Et l'inverse quand vous hos et que vous abandonnez, vous renforcez la croyance qu'il n'y vaut la peine d'essayer que lorsque tu es sous contrôle, or la vie l'est jamais. Peter à vous, après tours tit que se tromper entraîne punition, critique ou abandon. Alors inconsciemment, vous vous punissez, avant que la vie ne la fasse. Renoncer devient une forme de protection. Mais regardez le paradoxe pour ne pas ressentir la douleur de logique, vous créez une douleur plus profonde encore, celle de ne pas continuer. Les personnes constantes ne se sentent pas bien quand elles refusent simplement d'utiliser leur comme excuse pour disparaître d'elles-mêmes. Elles ont compris quelque chose de sentir reprendre est plus important que maintenir. Si cette partie vous parle, écrivez en commentaire j'abandonne quand j'ai fait une erreur, non comme une confession publique, mais comme un geste intime de reconnexion. Normal le schema est la première par mi plus état dominé par lui. Il existe un pied silencieux dans presque toute tentative de changement. Vous attendez de ressentir la progrès, avant de continuer. Mais le cerveau ne fonctionne pas quand l'avancée est invisible. Il interprète comme une stagnation, et lorsqu'il interprète la stagnation, il coupe l'énergie. C'est pour cela que tant de personnes disent, je sais pourtant mais j'ai l'impression que rien ne change. Le problème n'est pas l'effort, c'est l'absence de preuve concrète. Je veux maigrir, je veux avoir plus de concentration. Je veux être plus discipline. Ces phrases sont trop larges pour que le cerveau puisse s'orienter. Elles ne disent pas où vous êtes, ni si vous avancez. Les personnes qui construisent la constance comprennent quelque chose de simple et profond. Le cerveau a besoin de preuves visuelles pour s'atteindre un comportement fait par être une application incarnée un tableau une croix sur un calendrier. La méthode importe pev ce qui compte est de rendre l'invisible visible, car lorsque vous voyez que vous avez avance même un peu quelque chose change l'intérieur une contenu apparat, sans suivi, le progrès en existe, pa motionnellement et le cerveau, cherchant à économiser de l'énergie de pourquoi continuer quelque chose qui ne génère qu'un retour à la majorité abandonne ICIN pensant manque de force. En réalité, il manque du feedback. Quand vous suivez vous ne dépendez plus de l'espoir. Vous vous appuyez sur des données simples. J'étais présent. J'ai tenu. J'ai avance unpelled. Cela redoute drastiquement l'auto sabotage. Parce que vous ne discutez plus avec votre esprit. Vous lui montrez des faits. Et voici la partie la plus délicate. La suivi n'est pas un contrôle excessif. C'est une forme de soin. C'est dire à votre propre cerveau, je fais attention à moi. Si vous avez désir essayer de changer quelque chose uniquement au reste, sans rien suivre, écrivez en commentaire j'essaie sans suivre. Non pour vous critiquer mais pour marquer le moment où vous commencez à faire autrement. Il existe un duel silencieux que presque personne n'admet, le duel de la fantaisie de la transformation rapide. À un certain niveau vous vouliez que le changement soit inspirant chaque jour, qu'il y ait de la clarté du sens. Une sensation constante de progrès, que le processus confirme que vous êtes sur la bonne voie. Mais la réalité est différente. Plus grande partie du changement véritable est inouïe, répétitive, sans émotion claire, sans applaudissement intérieur. C'est précisément ici que presque le monde abandonne, non pas que c'est trop difficile, mais parce que tel ne semble pas important. La routine sans glamour ne n'aurait pas l'ego. Elle ne crée pas de belles histoires à raconter. Elle ne produit pas cette sensation de je suis en train d'évoluer. Elle fait simplement ce qu'elle fait. Elle continue. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne se révèlent pas en se sentent spécialisées. Elles n'ont pas l'impression de vivre en persistance. Elles accomplissent la prochaine étape qu'elles ont décidé avec. Elles mêmes et la demande quelque chose de rare, la capacité de tolérer. L'ordinaire en psychologie, on appelle cela la tolérance à la frustration. La capacité reste même lorsqu'il n'y a pas de récompense émotionnelle immédiate. Ce qui ne développant pas cette capacité restant prisonnier du cycle de l'excitation. Ils adjacent seulement.
Lorsqu'ils ressentent quelque chose, ils continuent seulement lorsqu'ils voient un sens clair. Ils ne s'engagent que lorsque le processus valide leur identité, mais la vie réelle ni valide pas testi et peta est lola point le plaçonnet de cette vidéo. La vie que vous désirez se construira pendant des jours dont vous ne vous souviendrez pas. Des jours sans émotion, sans clarté, sans certitude. La routine sans glamour est un acte de foi silencieux. Vous ne voyez pas le résultat maintenant, mais vous faites confiance au fait que l'accumulation invisible est en train d'opérer. Et cela change votre relation autant vous cessez de courir après des tournées spectaculaires et commencez à respecter le rythme de la construction. Si cette vidéo touche quelque chose de profond en vous, si cette manière de regarder le changement fait sens, restez ici et bonnes vous non pas comme quelqu'un qui cherche de la motivation, mais comme quelqu'un qui choisit de marcher accompagné avec lucidité, constance et il voit quelque chose de commun presque toutes les personnes qui changent réellement de vie. Personne ne s'en rend compte pendant que cela se produit. Il n'y a pas d'annonce, pas de bascule cinématographie, pas de discours inspirant. Il voit la silence pendant que certains parlent d'ce qu'ils vont faire, d'autres sont simplement en train de faire, sans nouvelle identité, sans belle narration. Sans vulnération, sans avoir besoin de convaincre que ce soit pas même. Et fait de route so qui regardant de l'extérieur car l'esprit humain est en train de reconnaître la transformation par la brute, l'enthousiasme, l'exposition, la promesse publique, mais la vraie changement se produit à l'opposé de tout cela. Il arrive quand vous cessez de vous observer en permanence et commencez à vous habiter. Les personnes qui atteignent leurs objectifs n'essayent plus de prouver quoi que ce soit. Elles ont renoncé à ce combat intérieur. Elles n'ont pas besoin de paraître disciplinées, elles ont seulement besoin de continuer. Et pas que la partie la plus déroutante est celle-ci. Ces personnes ne se sentent pas victorieuses pendant la processus, elles se sentent normales. La victoire ne devient visible que bien plus tard. Lorsque quelqu'un regarde et te demande comment as-tu fait, et la réponse de coit presque toujours, j'ai simplement continue, sans magie, sans secret, sans version idéalisée de soi-même. La silence de ce qui ressuscite n'est pas une absence de dialogue, c'est une absence de négociation intérieure. C'est le moment où vous cessez de discuter avec votre esprit et commencez à vivre selon des accords simples. Si vous sentez que vous avez pas trop de temps à essayer de changer dans le brut, par la promesse, par la pression, il est pas de temps d'essayer autre chose. Changer en silence. Et ce message vous a fait penser à quelqu'un qui commence toujours l'année pleine d'espoir et la termine avec un sentiment de partager cette vidéo avec cette personne, non comme une correction, mais comme un geste de soin. Peut pouvez-vous maintenant voir plus clairement si n'est pas la discipline, si n'est pas la force développante, si n'est pas une supériorité émotionnelle, c'est une structure. C'est la respecter ses propres limites, c'est accepter que la vraie changement soit lent et invisible la plupart du temps. Les personnes constantes ne comptent pas sur la motivation, commencent petit étuant, sans s'abandonner, rendant le progrès visible, tolérant l'ordinaire et continuant. Même quand personne ne regarde, vous n'avez besoin de tout changer. Vous avez seulement besoin d'arrêter, de vous trahir, commencez petit, continuez imparfait, reprenez toujours. Suivez quelque chose de simple, et acceptez que le processus ne vous applaudira pas, mais il vous transforme.